Good afternoon, students. Welcome to the online class. This is the history first lesson. Today's lesson, we start the history part, Advent of Europeans to India. Now we are going to discuss about Advent of Europeans to India. Already we have discussed in the year standard CBSE syllabus the establishment of European powers, it means company powers. That's also same lesson to you. So listen here, they will mention here five aspects about this lesson. About this lesson, here first one, the trade and commerce relationship India had with Europeans. Second one aspect, the arrival of Europeans to India for trade. And third one, the Karnataka wars in the backdrop of European political developments, Battle of Plassey, Battle of Buxar, and the dual government system. And last one aspect is the British policy of aggregation ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay. So these are the five aspects they were mentioned in your textbook. So listen here. We'll see one by one. Before I will go to the some a little bit introduction about advent of Europeans to India. There were a trade and commerce relations between India and Europe since ancient times. There was a great demand for Indian spices like pepper, cardamom, ginger, and many other spices in Europe. The trade relations between India, Europe and other Asian countries continued even during the Middle Ages. The Arab merchants carried Asian merchandise into Constantinople of Eastern Roman before name is Byzantium Empire. Italian merchants would buy these goods and then sell them in European countries. Constantinople was thus the center of international trade and was considered as the gateway of European trade. While Arab merchants had gained monopoly over the trade in Asian countries, Italian traders had gained monopoly over the trade in Europe. The merchandise from Asia brought good profits to Italian merchants. So this is the model reading of introduction about advent of Europeans to India. So listen here, I will give to the a clear introduction about explanation about advent of Europeans to India ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So listen, there were a trade and commerce relationship between India and Europe since ancient time. Ancient time means before era. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ಸಿನ್ಸ್ ancient times also, not nowadays. There was a great demand for Indian spices like pepper, cardamom, and ginger, and many other spices in Europe. In Europe, a great demand to our Indian spices like cardamom, pepper, and ginger. A great demand. So that's why the trade relations between India and Europe and other Asian countries continued even during the Middle Ages also. Ancient time, it had also great relationship India and Europe countries. So it continued till Middle Ages also. Middle Ages also. Which purpose? It had a great demand in the European countries to our Indian spices like cardamom, pepper, and ginger. The Arab merchants carried Asian merchants into Constantinople to Eastern Roman Empire. The Arab merchants carried Asian merchants into Constantinople.
ಅರಬ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಏಷ್ಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. Constantinople, it is a capital city of a Roman Empire. Constantinople first original name is Byzantium. Okay, Italian merchants would buy these goods and then sell them in European countries. ಇಟಾಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದವರಿಂದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ದವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವಾಗಿರ್ತಾವು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ, ಹಾಲೆಂಡ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Italian merchants, they were buy the spices, Indian spices from us, then they sell to the European merchants. Afterwards they will get more than profit ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Next one here, Constantinople was thus the center of international trade, was considered as the gateway of European trade. When Italian merchants, they were buy the spices from India, afterwards they will sell the Indian spices to European countries through this Constantinople. In that time, Constantinople become a international trade market center. So that's why we called Constantinople as a gateway of a European trade center. Constantinople, it is a gateway of a European trade center ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. While Arab merchants had gained monopoly over the trade in Asian countries, afterwards the Arab merchants had gained monopoly over trade in Asian countries for a desire. ಆಶೆಗೆ ಹೊಳಬಿದ್ದು ಅರಬ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ European countries, take over the control of Asian countries. So that's why Arab merchants, they were take over monopoly of Asian countries. Italian traders had gained a monopoly over a trade in Europe. ಯುರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ದವರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರಬರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏಷ್ಯಾ ಬ್ರಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಗೆಟ್ a more than profit from the Asian merchants. Okay, so this is the introduction about advent of Europeans to India ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, so listen, the next one, fall of Constantinople. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಒಂದು ಪತನ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So fall of Constantinople. The fall of Constantinople. The fall of Constantinople. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನ ಪತನ ಹೇಗಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ,
In 1453, the Ottoman Turks captured the city of Constantinople. As a result, all the trade routes connecting the city of Constantinople come under the control of Turks. So listen, in 1453, in 1453, Ottoman Turks captured the Constantinople. Ottoman Turks captured the Constantinople. In that time, all European countries, they were waged the trade and commerce through the Constantinople. That all links, that all routes come under the Ottoman Turks. Ottoman Turks ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ತುರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ತುರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಲಿಸನ್, ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಪುಟೆಡ್ ಲೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ which goods and services passing through that Constantinople, they should pay the levy tax on that goods and services. So that's why as a result trade become unprofitable. ಅವಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನ ತುರ್ಕ್ಸರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅನ್ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವೇರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಮೊನೋಪೋಲಿ. ಆವಾಗ ಸ್ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೊನೋಪೋಲಿಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ afterwards they were decided themselves of Italian traders. They started encouraging enterprising sailors to find a new sea route to India. When the Constantinople land route it was closed through that levying heavy tax by the Turks in that time, Portugal and Spain kings, sultans, they were encouraged to the expert sailors to discover new sea route to India. They were encouraged to the sailors. They were turned their interest to encourage the discover new sea route to India ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. And next one here, the invention of a compass, astrolabes and gunpowder provided further impetus to this venture. ಸೊ ಈ ಸೈಲರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ along with sailors, what type of instruments they were used to discover new sea route to India means here gunpowder, astrolabes, maps, and also impetus ventures. Gunpowder, astrolabe, compass and impetus ventures, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಡನ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ homework for you, that is how did trade take place between India and Europe during Middle Ages. So this is the homework for you. Homework: how did trade take place
trade take place take a place between India and Europe, between India and between India and Europe, between India and Europe during the Middle Ages. During Middle Ages, this is the homework for you. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ I repeat you, how did the trade take place between India and Europe during Middle Ages? This is uh, this question answer is in a first paragraph and second paragraph. You should find out that answers and write it. Thank you and thank you all. Don't discontinue the reading and writing. You should continue reading and writing. Okay, if you have a doubt in this lesson, when you come to the school, when applying classes it will be started, in that time you should ask that questions. I will clear that questions. Okay, thank you one and all.